Welcome. Kusoo dhawaada maadada Englishka ee 4 grade 10 wali waxaan ku guda jirnaa cutubkii 6 oo ka hadlaya migration. Ardayda casharkii hore waxaan ku soo akhrinay reading passage ka hadlaya migration in Ethiopia. Kaas oo aan filayo inaad wax badan ka faa'iidaysateen waxyaalaha sababay causes of migration-ka iyo natiijooyinka ka dhalan kara. bal maanta waxaanu galaynaa lesson 2 magacaygana waa Cabdi Amiin. All right, here we have the vocabulary part. Vocabulary part waa qaybtii erayaha. Vocabulary wuxuu yimaadaa mar kasta oo reading passage ardaydu akhriyaan. waxaa la rabaa in erayo badan oo ku jira reading passage inay ardaydu ay macneeyaan iyagoo isticmaalaya dictionary macnoodana soo helaan mararka qaarkood ay matching sameeyaan. bal qaybtan haddaba maanta waxaan eegaynaa instructionka wuxuu sheegayaa find each of the words given below from the passage. eri kasta oo hoos ku qoran oo laga soo qaaday passageka workout ka shaqee their contextual meaningigooda soo hel macnahooda ay ugu jireen passageka and then construct your own meaningful sentences. jumlada iskaa ood adu kaa timidood samayn kartid waa inay jiraan using each of them adoo mid walba isticmaalaya. mar heeyaan haddaba aan isla eegno. What does mean abuses? oo ku jirta paragraph 1 line 4. Livelihood in paragraph 1 line 7. Imposed waa paragraph 1 line 16. Constraint paragraph 2 line 4. Ironically paragraph 3 line 3. Unprecedented, all right, compatible, desperation iyo smuggling. talow eryahan macnooda muxuu ka dhigan yahay? Do you know the meaning of this word? kaliya waxaad ogaan kartaa eryahan macnooda markaad la kaashatid dictionary. Find a dictionary in your phone. Find a dictionary from a library. Then bal eryahan each by each one macnee sida context ugu jiraana macnooda u soo hel. Word formation. Here we have another part called word formation. Word formation waxaanu galaynaa word compounding with haven. erayo ay isku xidho calaamadaha qoraalka ee loo yaqaano haven. mid ka mida calaamadaha qoraalka comada ka mida, full stop baa ka mida, question mark baa ka mida. erayahaasoo dhan waxaa loo yaqaano oo la yidhaahdaa waa erayo tilmaamaya writing iyo ruleskiisa. haddaba word compounding with haven ereyada calaamada haven la yidhahdo calaamadeeda ereya qaarkood lasoo dhex dhigay sidaas u jeexan taas weeyaan ereyahaas. all these havens baa la yidhahda waxay dhowr ere group of words 2 3 4 words ayay dhexda usoo gashaa macno gaarana way siisaa. Example, sometimes it's a must to get take away from a restaurant. mar qaarkood waa waajib inaad ka qaadatid take away from a restaurant if you do not have to cook food at home. haddaadan guriga cuntaadan ku karsan karayn markaad tegtidaad dib iyo wax u bislaysan lahayd hadday ku dhibayso waxaad qaadan kartaa cuntooyinka loo yaqaano take away. meel restaurantiaad ka qaadan waxaad toos ula aadi gurigaaga cunto bisil baad cuntaada adu dib usii shaqaynay. marka hadda ereyga halkaa ku jira waa take away. waxa u yar dhexeeya sharciyanka haven baa u dhexaysay. Activities 0.10 instructionka wuxuu sheegayaa identify ka soo dhexgaro oo sheeg the sentence which has consisted of jumlado ka kooban of a correctly written compound word. bal erayahaas maxaan ku garanaa adoo eeganaya calaamada havenka. The commanders in chiefs in all war fronts have never lived their own life. haddaba we have a number of sentences A, B, C. maadaamay saddex yihiin which one is the correct one? haven say soo gashaa haddii jamca laga dhiga layidhahdo tee laga dhigayaa ma waxaan idhaha the commanders in chiefs in all war fronts have never lived their own life mise waxaan idhahnaa
the commanderies in chief in all war fronts have never lived their own life. mise waxa saxa the commanderies in chiefs in all war fronts have never lived their own life. sideedaba eryahay haven isku soo yar galaan waxa jamc laga dhigaa ereyga hore the commanderies ta laga dhigaa heaven ta ereyga ka sii dambeeya usually it remains singular baa lagu dayn jamc laga dhigi maayo sidaa aawadeed waxa saxan the commanderies in chief the commanders in chief in all war fronts have never lived their own life. Bal tan labaad the editors in chief iyo the editor in chiefs iyo the editors in chiefs sideeda waxaa dhawaan lagu yar khalkhalinayaa oo la isticmaala u fiirsada commanderies tan hore ereyga commanderies plural baa laga dhigay chiefsna plural baa laga dhigay qaybta labaad commanderies plural baa laga dhigay chief waa la daayay qaybtan dambe the commanderies in chiefs taa hore waxay ahayd in esta laga reebo oo lagu tusay in commander singular laga dhigay taa dambe plural laga dhigay tana pluralka laga dhigay xagga dambe singular laga dhigay tana labada dhinac plural laga dhigay mar walba waxaad qaadanaysaa ardayo ta hore ee wadata esta taa hore wadata ta dambe yay wadan qaybtan hadda bal waxaan ka baranayada tusaas oo kala the editors in chief iyo the editor in chiefs iyo the editors in chiefs what the first one because mar walba ereyga koowaad han qaadanaa nidhi ereyga pluralka isku bedelay waa ereyga hore marka waxaan odhanaa the editors in chief have great responsibilities in increasing the qualities of publications arday markaa la socod ta koowaad saddex erey oo isku xidhan oo haven isku xidhayso the first one baa noqda plural the rest kuwa dambe they remain singular singularkooda iska ahaanayaan here we have using compound words with prepositions bal ereyihii aanu naqaanay ee lalahaa compound maanta waxa samaynaya waa preposition plus noun words can be compounded using a preposition iyadoo la isticmaala waa lagu dhigi karaa look at the following words like example afterlife oo ah aakhiro afterlife here we have backdates background bypass downstairs forehead in group in surface waa preposition plus noun preposition plus noun ayaa wuxuu noqday compound words kana jeedno compound words compound markaa maxaa ka dhigay waxaa ka dhigaya waa preposition iyo erey isku mid laakiin hal ereyo macno la gaara samaynaya using different prepositions bal prepositionada maxaa la isticmaala prepositions of time baa jira preposition of time waxaa kamid a at waxaa kamid a on waxaa kamid a in areas waxaa la yidhaha prepositions of time prepositions of time short note-ka markaa waxa weeyaan we use at markaanu ereyga at soo qaadano had iyo jeer we use at when we are talking about markaanu ka hadlayno a specific time of day waqti cayiman oo maalin dhexdeeda markaan ku cadno waqti cayiman or event ama dhacdo like breakfast quraacda xilliga quraacda easterka easter night easter holiday christmas scene ciidaha oo kale markaanu ka hadlayno waxaan isticmaalaynaa at tusaalayaashan soo qaadano waxaanu halkan ku arkaynaa we use inna to describe inay sheegdo iyadu a more general period of time muddo dheer markay yar tilmaamayso in baa la qaato of time that does not have a specific clock time kaasoo saacad cayiman aan lahayn or time of the day example early in the morning subaxnimadii hore lama cayimin lama sheegin saacad go-an oo gaara in the middle of the bread in summer season
in 1957 in trouble in problem areas dhamaantood waxay sheegayaan in bread time muddo yar dheer more general period of time xagay adku ka tahay specific bal haddaba adoo adeegsanaya activity aan ka shaqee being in Paris idinkoo laba fadhiisanaya use prepositions waxaad samaysaa at in iyo ofna ku darso in blank space meelaha maran soo geli given in the text given below like activity weeyaan markaanu akhriyno sidaanu akhriyno prepositionka meel walba ku habboon waa inaan ka heli karnaa ma inba ma atba ma onba saddexdaa preposition baa shaqaynaya have you ever thought that Ethiopia will be in war at war kee ku habboon Ethiopia will be at war iyo in war iyo of war Ethiopia will be at war I heard waxaan maqlay the outbreak of the war dagaalka iyo qarxiisi baan maqlay inuu dagaal qarxay at 6 a.m. maadaama time specific image at baa la keenay in the morning subaxnimadii the war broke out dagaalkaasi wuxuu qarxay in October 2020 maadaama biltimid waa in it reminds me wixii xasuusiyaa all right at the of the humanitarian and the prosperity loses whose effects have still been observed lagu arki karo in Karamara battlefield if you get the chance to go to Chichiga hadaad fursad u heshid you could observe waxaad arki many unforgettable sacrifices huritaan badan oo loo bixiyey during the war that took place dagaalkii ka dhacay between Ethiopia and Somali soldiers goormuu dagaalkaas ka dhacay in 1969 prepositionada xagga waxaan ku arkaynaa sida ay u soo galayaan specific waxaa leeyahay at iyo saacad in la keeno in la keeno bilaha in baa la keeni waxaa kaloo la keeni yeariska sanadada marka mid walba isticmaal gaari leeyahay at 5 o'clock at 7 o'clock at 6 o'clock wixii saacada iyo at Christmas at Easter holiday at Easter night at breakfast time kuwaas waa specific general marka laga hadlayo waa in oo waxay soo gashaa bilaha in July in 2000 oo haddana yearisa kuwaasna waxaa loo isticmaalaa in here we have the writing part qaybta writing-ga waxaa revision inoo ah summary writing qoraal dheer ood aragtay ama aad wax ka diyaarinaysay sideed u soo koobi kartaa that's what we call summary qoraal dheeraad akhriday adoo nuxurka un kala soo baxaya seed u soo koobi kartaa oo wax yaroo koobanaad uga dhigi kartaa summary u samayn kartaa you remember that waxaad xasuusanaysaa you have discussed what is summary writing is summary iyo qoraalkiisu wuxuu yahay and the main guidelines iyo qaabka la raacayo that help you write a kaa caawinaad qortid a good summary in the text book in the preceding unitiska now hadda let's continue bal see wadno writing a summary marka wax la soo koobayo summary la sameynayo as it is an important study skill inay tahay barasho xirfad gaara that you should well master ay tahay inaad aad u baratid to succeed in your academic endeavors inta aad halgankaaga ama dabacararkaaga waxbarasho aqoon aad raasigaaga ku jirtid inaad baratid waa qasab summary-ga summary is a piece of writing waa qoraal kooban that talks about ka hadlaya the main area of the original text qoraalki ama buuggii originalka nuxurkiisii oo la soo koobay intaa yar ka hadlaysa la summary as short as possible oo aad loo soo gaabinayo in writing a good summary hadda marka la qorayo summary-ga
it's important waxa muhiima to follow inaad raacdo the guiding principle listed here below. Mid walba u fiirso. Anytime you are making a summary of a text, qoraal dheer oo mar kasta soo koobasid oo rabtid inaad qoraal koobano qofka markiiba fahmi karo akhrisan karo inaad ka dhigtid rabtid shuruudahan raac. It should be in the form of paragraph. Summary-gu markiisa hore wuxuu yaalaa qaab paragraph. Sentences meel gaar iska taala maaha, waa as a paragraph bay u taalaa. Ta labaad, it begins with introductory sentence. Wuxuu ku bilaabaa mar walba jumlad hordhaca that states oo qeexasoo sheegaysa the most essential idea of the writer. Qoraaga hadalkiisa muhiimka uu gudbinayo, nuxurka hadalkiisa gudbinaysa oraah yar oo koobasa oo hordhaca waa inuu leeyahay summary. The other thing, do not try isku day to include inaad ku soo dartid every idea in the original text. Hadal walba iyo qoraal walba original textiga hore ku jiray inaad ka soo wada qaato dhammaan halka wada keentid isku dayin. Understand waxaad fahantaa the main idea in each paragraph. The main idea in each paragraph. Paragraph walba aad akhrinaysid hadalka nuxurka ku jira eeg and write dib u qor briefly si kooban in your own words adoo area toos soo qaata aan ahayno ereyaaga ku bedelanaya samee. Make sure waxaad iska hubisaa that in 1/3 of the original text is a good summary. Wow, 1/3 ha. Saddex meelood meeli inaad ku soo koobi kartid. Do not insert any of your own opinions. Maadaama qoraal hore ood ka soo dhiganayso ood ka soo eeganaysay inaad ha ku darin qoraal iska iyo fikradaada ha ku darin. Interpretation iyo fasirkaaga, deductions iyo adigu go'aamadaad soo gaadhay or content is into it ha ku darin, laakiin ka horon erey inaad ka bedelan kartid. Write a last sentence jumlada ugu dambaysa qor that wraps up isla soo koobaysa or concludes ama soo gunaanadaysa your summary. Qaabkaas ayaa loo sameeyaa summary. Summary ujeedadiisu waa taas. All right, that's the end of our lesson for today. Thank you very much.